We now invite you to join us for the question and answer section of this informative lecture in Part 7 of Knowing God is the Highest Virtue, given by Supreme Master Thanh Hải in Athens, Greece, on May 20th, 1999. Người ngồi đó đẹp từ chân đến trán, tóc tơ vàng và mắt biếc đại dương, đà nam rồng môi chín mộng hồng, lời ngọt liềm từng ngón đàn tha thiết. Eternal life is not being born again on planet Earth. Not necessarily. Όχι απαραίτητα. But you can return here voluntarily if you wish to for two reasons. Μπορείτε να επιστρέψετε όμως εδώ οικειοθελώς, αν το θέλετε, για δύο λόγους. Number one reason is when people don't have enough satisfaction with the present life and want to have more experience. And number two reason is when you're completely enlightened, partially enlightened, and you want to come back here to help those who need your assistance as a teacher, as a guide, as a very good friend, a very enlightened person. Υπάρχουν δύο λόγοι λοιπόν. Ένα, εάν δεν έχετε ικανοποιηθεί από την πρώτη σας ενσάρκωση και θέλετε να επιστρέψετε στο σώμα αυτό για να βιώσετε ακόμα περισσότερα. Ο δεύτερος λόγος είναι εάν έχετε διαφωτιστεί πλήρως ή μερικώς και θέλετε να επανέλθετε σε αυτό το κόσμο έτσι ώστε να ενεργήσετε ως δάσκαλος ή ως οδηγός ή ως ένας πολύ καλός φίλος για άλλους ανθρώπους. But there are many, countless, numerous other planets and other worlds that we can be born into. We might not want to choose to go back to this miserable world again. Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί πλανήτες και πάρα πολλοί άλλοι κόσμοι στους οποίους μπορούμε να επιλέξουμε να γεννηθούμε και μπορούμε ίσως να μην επιλέξουμε να ξαναέρθουμε σε αυτό τον δυστυχισμένο κόσμο. God created myriads of systems, of galaxies. We'll be spoiled with choices. Ο Θεός έχει δημιουργήσει μυριάδες γαλαξίες και συστήματα. Πραγματικά έχουμε απέραντες επιλογές. Πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε με το Θεό και πώς μπορούμε να τον δούμε τον παράδεισο. How can we communicate with God and how can we see Him? How can we see paradise? Yes, that's what I'm here for. Stay behind, I'll show you. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο βρίσκομαι εγώ σήμερα εδώ. Απλά μείνετε μετά τη διάλεξη και θα σας δείξω. See God like this. Θα δείτε το Θεό έτσι, απλά. Easier than to get a taxi. It took me ages to get a taxi here. Πιο απλό από το να βρείτε ένα ταξί εδώ στην Αθήνα. Μου πήρε χρόνια να το κάνω, αιώνες. But there are some little instructions of do's and don'ts you should know to protect yourself. Υπάρχουν όμως κάποιες οδηγίες, κάποια πρέπει και δεν πρέπει να κάνετε για να προστατεύσετε τον εαυτό σας. Because you have forgotten, so I have to remind you all the way. Γιατί έχετε ξεχάσει και εγώ απλά πρέπει να σας θυμίσω καθ' όλη την πορεία. Okay. Πότε και πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν? When and how was the universe created? Aha! You want me to stay in Greece forever, standing here hundreds, thousands, millions of years to explain this? Θέλετε να μείνω στην Ελλάδα για πάντα και να στέκομαι εδώ όρθια να σας το λέω για χιλιάδες χρόνια? I think you want to trick me to stay in Greece for a long time. Νομίζω ότι θα προσπαθείτε να με παραπλανήσετε και να με πείσετε να μείνω στην Ελλάδα για πολύ καιρό. Thank you for your hospitality. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας. You see, the universe is forever creating and creating. Αυτό που πρέπει να καταλάβετε είναι ότι το σύμπαν δημιουργεί συνεχώς. Apart from the great guy himself, we are all creators of some kind. Εκτός από το μεγάλο Κύριο από πάνω μας, είμαστε κι εμείς δημιουργοί κάποιου είδους. And each being in other planets, on other galaxy systems are creating every second of our existence. Και όλα τα άλλα όντα σε όλους τους άλλους πλανήτες εξακολουθούν και αυτά να δημιουργούν καθ' όλη τη διάρκεια της ύπαρξής τους.
So it would be a mistake to say when this universe was created and when it will end. Και γι' αυτό θα ήταν λάθος να λέγαμε πότε δημιουργήθηκε αυτό το σύμπαν και πότε θα πάψει να υπάρχει. Every time we have loving kind thoughts, we create heaven in a different sphere. Κάθε φορά που έχουμε μία θετική σκέψη γεμάτη αγάπη, δημιουργούμε το παράδεισο μέσα σε μία σφαίρα. Every time we have hatred, we create miserable hell somewhere that we don't even know yet. Και κάθε φορά που αισθανόμαστε μίσος, δημιουργούμε μία δυστυχισμένη κόλαση σε ένα σημείο που δεν γνωρίζουμε από τώρα. Therefore, we must know God in order to create only happiness. Γι' αυτό πρέπει να γνωρίσουμε το Θεό, έτσι ώστε να δημιουργούμε μόνο την ευτυχία. Because everything we create comes back to us manifold afterward. Διότι ό,τι δημιουργήσουμε θα επιστρέψει σε εμάς πολλαπλά όταν έχουμε τελειώσει τη δημιουργία. God doesn't create hell. Ο Θεός δεν δημιουργεί την κόλαση. It's the energy of the beings that interact with each other century after century, eons after eons that create these things and that thing. Είναι η ενέργεια των όντων που αλληλεπιδρούν, που για χρόνια και αιώνες μετά που δημιουργούν αυτή την ύπαρξη. Okay. Ποιος κάνει τις μοίησεις στην Ελλάδα, τι προετοιμασία χρειάζεται από εμάς και τι ποσόν κοστίζει. Who does the initiations in Greece? What preparation is necessary on our behalf and how much does it cost? Oh, you can never pay me. Δεν μπορείτε να μου το ξεπληρώσετε ποτέ. I'm too expensive. Είμαι φοβερά ακριβή. How about priceless? Δεν υπάρχει αξία που μπορώ. Είναι μονάκριβο αυτό που θα σας δώσω. These things are priceless. Είναι χωρίς αξία. Priceless means no price. Ότι δεν έχει αξία σημαίνει δεν υπάρχει και τιμή. It will never cost anything the moment you see me until the moment you leave this planet. Δεν θα κοστίσει τίποτα από τη στιγμή που θα με δείτε μέχρι που να φύγετε από αυτό το πλανήτη. How can I charge you for something you already have in you? Πώς μπορώ να σας χρεώσω για κάτι που έχετε ήδη μέσα σας? You have just forgotten. Απλά το έχετε ξεχάσει. I just show you where there. Απλά σας δείχνω πού. Εκεί. Somebody show something like that will take money. Αν κάποιος σας δείξει κάτι τέτοιο, θα σας ζητήσει και χρήματα. Everyone has to earn their own living. Όλοι πρέπει να βρουν κάποιο τρόπο να κερδίσουν το ψωμί τους. Including myself. Και εγώ επίσης. I see so many things I did just so that I can take care of myself, and I even have a lot so I can share with the unfortunate people around the world. A lot more than I need, yes. Είδατε πόσα πράγματα έχω δημιουργήσει έτσι ώστε να φροντίζω τον εαυτό μου και να μπορώ να μοιράζομαι πολλά πράγματα με τους δυστυχισμένους αυτού του κόσμου. Έχω πάρα πολλά πράγματα, δεν μπορώ να τα χρησιμοποιήσω όλα μόνη μου. God provides everything for me. Ο Θεός μου παρέχει τα πάντα. I'm only honored to serve you. Είναι τιμή μου να σας υπηρετώ εσάς. So that you will know the happiness that I know. Για να γνωρίσετε την ευτυχία που γνωρίζω κι εγώ. Because I'm your sister. Διότι είμαι η αδελφή σας. I have to let you know what's good for you. Πρέπει να σας δείξω το καλό σας. I will be there. Θα είμαι εκεί. Even though it's not necessary because God's power is everywhere, but since I'm here, I'll be there to give you the instruction. Δεν είναι ανάγκη να είμαι παρούσα γιατί ο Θεός είναι παντού, αλλά θα βρεθώ εγώ εκεί για να σας δώσω τις οδηγίες που πρέπει, να σας καθοδηγήσω. Τρόποι επίτευξης της αυτογνωσίας. Ways of achieving self-knowledge. Same thing. Stay behind. Το ίδιο ακριβώς όπως σας είπα πριν. Πρέπει να μείνετε. If you want, you can go out and tell my people that you want to register yourself and we call you later after this. Αν θέλετε μπορείτε να βγείτε έξω και να πείτε στα άτομά μου ότι θέλετε να μείνετε πίσω και να γράψετε το όνομά σας στη λίστα και θα σας καλέσουμε μετά. Maybe you should because it might be a long queue. Ίσως να πρέπει να το κάνετε, ίσως να υπάρχει μια μεγάλη ουρά. I have to tell you, you need to write out some information like language and all that so we can serve you better. Και θα πρέπει απλά να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες όπως τη γλώσσα που προτιμάτε, έτσι ώστε να μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα. And you need some photos so you have an ID so later when you want to see me personally it's quicker.
Και αν έχετε κάποια φωτογραφία ή κάποια μορφή ταυτότητας, θα είναι πιο εύκολο να με δείτε μετά, εφόσον δώσετε. It's not for me. It's for sometimes we have thousands of people in my places, and if you have an ID, it's easier. Και δεν είναι για μένα προσωπικά, απλά επειδή έχουμε χιλιάδες ανθρώπους που μας επισκέπτονται, είναι πιο εύκολο να υπάρχει κάποια μορφή ταυτότητας. For the office staff. Είναι θέμα γραφειοκρατίας. Yes, you may go now if you want. Μπορείτε να πάτε τώρα, αν θέλετε. Anyone who like to go out, just go. Anyone who like to listen, stay. Όποιος θέλει να βγει, ας το κάνει. Όποιος θέλει να μείνει, ας το κάνει. Το σώμα ως προσωρινό εργαλείο του ανθρώπου σε αυτόν τον κόσμο, θα σας παρακαλούσα να μην κάνετε θόρυβο για να μπορούν να ακούνε οι άλλοι. Το σώμα σας ως προσωρινό εργαλείο του ανθρώπου σε αυτόν τον κόσμο πρέπει να παραμελείτε εις βάρος του πνεύματος, της ψυχής, ή να το ασκούμε και να το φροντίζουμε έτσι ώστε να το απολαμβάνουμε την ομορφιά του όσο καιρό το έχουμε. So, the body as a temporary tool of man in this world, should it be put aside, and should we pay only attention to the spirit and the soul, or should we exercise it and take care of it in order to enjoy its beauty for as long as we have it? Yes, we should take care of it because it serves the purpose. You don't want to practice meditation, remember God when you're sick like this, no? Ναι, πρέπει να το προσέχουμε, γιατί πραγματικά υπηρετεί το σκοπό του. Δεν θέλετε να κάνετε διαλογισμό και να υπηρετείτε τον Θεό άμα έχετε πραγματικά λιώσει από την κούραση. Take care of it just like we take care of the car because it drives us around. Φροντίστε όπως φροντίζουμε το αυτοκίνητο, γιατί μας χρησιμεύει στο να πάμε από το ένα σημείο στο άλλο. Τι εννοείται με τη φράση να αποφύγουμε την κακή σεξουαλική πράξη? What do you mean by the phrase to avoid sexual misconduct? That means you don't fool around. Αυτό σημαίνει ότι δεν παίζετε. You have one partner, it's enough. Loving connection is always good for you and for your partner. Έχετε ένα σύντροφο, αρκεί. Οι σχέσεις αγάπης είναι καλές για σας και για τον σύντροφό σας. One girlfriend or one husband only is the best. Μια φιλενάδα ή ένας σύζυγος μόνο αρκεί, είναι το καλύτερο. Unless you already have it and they're both happy, I don't care. Εκτός αν έχετε ήδη και είσαστε και δύο ικανοποιημένοι, δεν με νοιάζει. You see, having sex and making love are two different things. Το να έρθετε σε σεξουαλική επαφή ή να κάνετε έρωτα είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Well, there's a direct question. I know you're shy, but you have to tell people. Το ξέρω ότι είσαι ντροπαλή, αλλά πρέπει να μιλήσεις στον κόσμο. In the beginning, I was very shy. After 15-20 years, I got used to these terms. Στην αρχή ήμουν πολύ ντροπαλή, αλλά μετά από 15-20 χρόνια συνήθισα. Since it's the most important thing on this planet, we might as well be clear about it. Και αφού είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα σε αυτό το πλανήτη, θα ήταν καλύτερο να είμαστε πολύ σαφείς σχετικά με αυτό το θέμα. See, having one partner means you really love that person, you love each other. So when you have a physical connection with each other, you have it all on 3 levels, like physical, emotional, and spiritual. And therefore, your relationship is holy and sacred and fulfilling to your soul. Αν έχετε σχέσεις με έναν άνθρωπο, αυτό σημαίνει ότι τον αγαπάτε πραγματικά. Και από τη στιγμή που θα έρθετε σε επαφή μαζί του σωματικά, σημαίνει ότι θα έρθετε σε επαφή μαζί του και στα άλλα δύο επίπεδα, δηλαδή το πνευματικό και το ψυχικό. Και σημαίνει επίσης ότι οι σχέσεις αυτές θα εκπληρούν και εσάς και τη ψυχή σας. If just fooling around, it will make you feel empty, dry and sometimes guilty, and that is detrimental to your spiritual and physical health. Και όταν απλά παίζετε, τότε θα αισθανθείτε κενοί, στεγνοί και μπορεί να αισθανθείτε και τύψεις. Και αυτό τελικά δεν είναι προς όφελός σας, μάλλον είναι προς ζημία της ψυχικής σας υπόστασης. It's just an advice. Είναι απλά μια συμβουλή. Ta lặng yên kể bao chuyện nhạc từng lời ca
như mật rót vào tim, tuôn lâng lâng theo cung bậc êm đềm.